ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুলভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালার সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি শহীদ আরজু মনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। আমরাও চলে যাব ক্লাসরুমে, কারণ ক্লাসরুমে ওদেরকে আমেরিকান ইংলিশ শেখানো হবে এবং ধারণা দেওয়া হবে। চলে যাচ্ছি ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। আমাদের বিদ্যালয়টি 2016 সালের 1 জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 2016 সালে বরিশাল জিলা স্কুলের আমাদের যাত্রা শুরু হয়। 2018 সালে এই বিদ্যালয়টি নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু করে। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীতে 2টি শাখা আছে। আমাদের বিদ্যালয়ে প্রায় 1000 শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। আমার বিদ্যালয়ে 21 জন দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক মণ্ডলী কর্মরত, এছাড়াও 8 জন কর্মচারী নিয়োজিত আছে। স্কুলের ফলাফলের দিক থেকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই শতভাগ এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ 5 সহ, ইতিপূর্বে জেএসসি ও প্রাইমারি পিএসসি পরীক্ষায় শতভাগ জিপিএ 5 সহ মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তি পেয়ে আসছে। এই বিদ্যালয়টি 7 তলা একটি ভবন, 50টি শ্রেণীকক্ষ আছে। মাল্টিমিডিয়া সহ আধুনিক যত সুযোগ সুবিধা আমার বিদ্যালয়টিতে বিদ্যমান। এখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য আলাদা আলাদা নামাজের স্থান আছে, খেলার মাঠ ও একটি ক্যান্টিন আছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাদের শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে, জাতীয় পর্যায়ে তারা অংশগ্রহণ করে থাকে। কবিতা আবৃত্তি, নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে তারা অনেক সাফল্য বয়ে নিয়ে আসছে। তারুণ্য উৎসবে আমাদের 6-a-সাইড ক্রিকেট দল বরিশাল জেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এখন ন্যাশনাল পর্যায়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আমার টিম। আমার বিদ্যালয়টি 9 বছর যাবৎ এই কার্যক্রম চলছে। এই স্বল্প সময়ে বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীরা দেশের স্বনামধন্য সরকারি, বেসরকারি, মেডিকেল, কুয়েট বিভিন্ন জায়গায় তারা অধ্যয়নরত আছে। পরিশেষে আমি একটি সুন্দর আয়োজন করার জন্য RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা আমার স্কুলকে এসে সমৃদ্ধ করেছেন। অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে আমরা চলে আসলাম ক্লাসরুমে। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও ভালো লাগছে এবং আজকে চমৎকার একটি সময় কাটাতে যাচ্ছি আমরা। আশা করছি এই চমৎকার সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে তোমরা আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে ধারণা পাবে। ভয়েস অফ আমেরিকা A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে তোমাদেরকে একটি বই দিয়েছে, সবাই পেয়েছো? দেখতে চাই। A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখো একটি ওয়েব অ্যাড্রেস দেখানো হচ্ছে। সেখান থেকে তোমরা চাইলেই ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য যে ভিডিওগুলো তৈরি করেছে সেগুলো দেখতে পারবে এবং যে কোনো জায়গা থেকে নিজের সুবিধা মতো প্র্যাকটিস করতে পারবে। করবে তো? আমরা এবারে চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক দীপঙ্কর বিশ্বাস স্যারের কাছে। স্যার, হাউ আর ইউ? I am fine, thank you. What about you? I'm also fine, sir. Sir, would you like to say something about our show English for You? It's a great honor and privilege for our school and for me to represent that kind of occasion for our own school. I would like to thank RTV and the Voice of America for choosing us, and they will continue this kind of program for the rest of our Bangladesh. I hope that. Thank you very much. Thank you, sir. দারুণ করে স্যারের অভিব্যক্তি বললেন। এখন তোমাদের অভিব্যক্তি এবং তোমাদের অ্যাক্টিভিটি বোঝার বিষয়। আমরা যে ভিডিওর কথা বললাম, ভিডিও দেখে আসলে শেখা, এটা তোমাদের কাছে কেমন মনে হয়? মজার? সত্যিই তাই। আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া এবং সেটিও হচ্ছে আমেরিকান ইংলিশ। আমরা তাহলে আমাদের প্রথম ভিডিওটি দেখে নিই, কি বলো? ওকে, লেটস জাম্প ইনটু দ্য ফার্স্ট ভিডিও। Ms. Weaver is giving new assignments out. I am ready to take on anything she gives me.
Well, except reporting traffic from a helicopter. I wonder what Anna's new assignment will be. Professor Bott here. While you are watching, look for phrasal or two-word verbs. Some stay together, like go back, and some can come apart, like give out. Good luck, Anna. As I said at the meeting last week, I have new assignments for everyone at the studio. Anna, you're good at asking questions. So I want you to go back to hosting and reporting. That sounds great. You're also a team player. So I want you to team up with someone. That sounds even better. Someone who is very different from you. That sounds... What do you mean, different? Well, you are very cheerful. You're a people person. I want you to team up with someone who isn't. Ms. Weaver, I will find that person. Pete, hi. Thanks for meeting me. Sure, but I don't have lots of time, Anna. I'm busy, looking for work. Pete, you can tear these want ads up and throw them away. I have good news. Anna, I was working on that crossword puzzle. Oh, sorry. Pete, forget about the crossword puzzle. I have a job offer for you. I'm listening. My boss wants me to team up with someone to host a talk show. But the person must be different from me. So I thought of you. Different from you? What do you mean? I'm sorry, Pete. I don't have time right now. Here's my boss's address. Your interview is tomorrow morning at 10 a.m. Did you find any two-word verbs? Here's one example. Pete can throw the want ads away. Throw away is a two-word verb. Thanks for coming in, Pete. Thanks for the opportunity, Miss Weaver. I need to find out if you have the skills for this job. And I want you to be completely honest. Okay. First, let's talk about your personal skills. Pete, are you a people person? Sometimes I think people talk too much. Pete, what work of yours are you most proud of? Last year, I locked myself in a cabin and wrote a book. I didn't speak to anybody the entire time. It was the best 2 months of my life. Think I've heard enough. Hey, Pete, how was the interview with Ms. Weaver? Well, she said I was grumpy and not good with people. And? And I got the job! I knew it! Congratulations! Let's go celebrate! Okay. Did you find all of the two-word verbs? Here is the list. Go to the website to learn more. Welcome back from the first video. Have you understood? Yes, sir. Who want to explain? In this video, we are shown a story about Anna, who was given a task by his boss. The task was a hosting, and only precondition was she has to team up with someone non-people person. After some initial challenges, she finds Pete perfect for the job and teams up with him. In this whole process, we learned about some phrasals or two-word verbs which we can confidently use in our daily life. Thank you. Sit down. Anyone else who want to? Please. In that short video, we saw a people person whose name is Anna. Anna was given her a task to host a program. For the task, she needs to find out a non-people person who is completely different from her. And in the whole video, Anna was searching about this person. And finally, she found out a person whose name was Peter. Pete was completely different from her. And Anna offered Pete for the job, and Pete finally got the job. And additionally, in this video, we saw about 2 hours verbs in this video. That's all. Thank you. Thank you. Sit down. আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক দীপঙ্কর বিশ্বাস স্যারের কাছে। স্যার, এই যে আমরা আমেরিকান ইংলিশটাকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখাচ্ছি এবং এখান থেকে শেখার যে প্রক্রিয়াটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন?
This is a wonderful opportunity for all the students to understand what is American accent is all about. And I hope that they will enjoy this show and they will be influenced more to use this American accent, and they will use it in their official environment and their academical environment, and we will get a lot more skilled manpower in the nearest future. And I hope they would do a great job in their future life. And again, thanks for this kind of things to RTV and Voice of America. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। চমৎকার করে বললেন স্যার, এবং সত্যি স্যারের কথায় আমরা অনেক উৎসাহিত হচ্ছি এবং একই সাথে আপনাদেরও উৎসাহিত হতে হবে। সেজন্য যেটি করতে হবে, ভিডিও দেখতে হবে এবং আমেরিকান ইংলিশ চর্চা করতে হবে। আমরা কি আমাদের সেকেন্ড ভিডিও দেখব? ওকে, কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ভিডিও দেখতে। Hello, I'm John Russell. Let's continue our exploration of scientific terms. Developing our ability to pronounce scientific words can help us discuss the earth sciences, social sciences, and more. Today, we pay special attention to the word accuracy. Accuracy is a noun. It is a measure of how close something is to its true value. So, let's try to be accurate with our pronunciation of accuracy. To start, accuracy has stress on the very beginning of the word. We can show that by clapping on the stressed part of the word. Watch, listen, and repeat. Accuracy. Accuracy. We have the stress at the beginning of the word. What else do we need to know? We can divide the word into small parts and focus on saying the vowels and consonants very clearly. Listen and repeat after me. A, k, r, c. Let's put it all together. Accuracy. We can end by listening to a clip from VOA Learning English's Brian Lynn. He uses the term in a science and technology story. Google says it created a mathematical algorithm that greatly improves this accuracy rate. That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Who want to explain this time? By this video, we have learned about a scientific term word accuracy. By this whole video, we have learned by dividing into small words the current pronunciation of the word accuracy. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা এক এক করে দুটো ভিডিও দেখে নিলাম। দুটো ভিডিও থেকেই আমরা বেসিক আমেরিকান ইংলিশের স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারির যে জায়গাগুলো সেগুলো এনরিচ হওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু এই সুযোগটা আমরা আরেকটু চাই। আমরা সেই সুযোগটাই চাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক দীপঙ্কর বিশ্বাস স্যারের কাছ থেকে। স্যার, Actually, the world always use this wonderful language with clear conviction and clear clarity, and they want to enjoy this wonderful language because we need that language. And there are fair bit of difference in the case of uses in English when we go to different regions. But today we will like to only indicate American English and British English. When we go to the American and British English, we find three kind of differences that I would like to share with you. That is vocabulary-wise differences, pronunciation-wise differences, and spelling-wise differences. Okay, let's begin with vocabulary-wise differences. In American English, we can call football, and in British, we can say it soccer. And like this, in American, we can call it nil, and in British, we can call it zero. Thank you. any new example from you guys? At first you. In American word, we can call it candy, and in British, we can call it sweet. ওকে, থ্যাংক ইউ। নতুন কেউ হাত তোলো। হ্যাঁ, তুমি। In British, we can say lift, but on the other hand, in American, we can say elevator. থ্যাংক ইউ। সিট ডাউন। স্যার, এবারে কি শিখবো? Let's move on to the spelling differences that we want to learn from. In spelling wise, in British, we see O-U-R in the case of any British spelling, and in American, we will see O-R at the end of it. If we want to give the example, then it would be color.
COLOUR, and in the case of American, on the other hand, it is COLOR. In the case of second example, HONOUR. American, it goes like HONOR. Thank you. Any new example from you guys? In case of British, we say behavior like BEHEVIOUR, and in the case of American, spell behavior like BEHEVIOR. Thank you. Sit down. Sir, it's your turn. In the case of pronunciation, we see a variation in British and American accent. In the case of British, R is always silent. If we take the example like car, in British we pronounce it as car, and in American it is car. And in the case of tear, in British pronunciation it is tear, and in American it is tear. Thank you. Thank you, sir. Any new example from you guys? In American, we say bottle, and in British, we say bottle. Thank you. Sit down. Anyone else? In British, we can say water. On the other hand, in American, we can say water. Thank you. Sit down. দারুণ ছিল এবং একই সাথে স্যারও আমাদেরকে যেভাবে শিখিয়েছেন সত্যি অসাধারণ। আমরা এভাবেই শিখতে চাই। আমরা এবার একটু তোমাদের কাছ থেকে সকাল থেকে তোমরা যা যা শিখলে সেই জিনিসগুলো একত্রিত করে শুনতে চাই। মানে তোমরা বলবে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা, তাও বন্ধুর সাথে। Are you guys ready? Yes, sir. Sir, who will take part in this segment? Who want to take part in this dialogue making? Almost they all are interested, sir. Sir, who will be our first pair? I think Othoy and Ishana will take part in the first group of dialogue making. Hey, Shana, how's your day going? Hey, Othoy, I'm pretty well. What about you? Doing good. I just heard you visited your hometown last weekend. Yeah, you heard right. How did your trip go? Actually, it wasn't good at all. Why? Didn't the rural environment give you a refreshing feeling? Yeah, but I've faced many problems there. There are flies by day and mosquitoes at night, and there are many other insects. The house here gets muddy when a little shower of rain, and there is at least 18-hour load shedding every day, and I'm sick of it. Don't you find the village people very amiable and simple? Yes, a bit, but there's a thoughts also. I still think village life is better. But don't you think that city life is more comfortable than village? Most developed schools, colleges, industries are all in the town. You're right in a sense, but in village, people can live in an open atmosphere and they can breathe in a fresh air, and it's free from all kind of rush and hurry. But rural people are deprived from many modern facilities. They do not get better medical facilities or better education. It's true, but you also look at the city. In city, people take adulterated food and breathe in a polluted air. On the other hand, in village, people get fresh vegetable, fresh milk, fresh fishes in the market, and it's pollution free. Yeah, Othoy, it's solely our personal will. No more debate. We would rather back to the class. Let's go. Sir, it's time for our second pair. Please call them. In this dialogue making, Nabiaha and Jarin will take part. Hey Jarin, how are you doing? Hi, I'm pretty well. What about you, Nabiha? Yes, I'm also doing well. Since our whole program is all about English, so why don't we talk about the importance of learning English in our life? Sure, English is really important in our life because it is our international language. If we want to go abroad for higher education, we must know English well. What do you think about it? Yes, of course. If we want to get a better job opportunity, we should learn English. Yes, even not only in foreign country, even in our country, if we want to get admit to a better university, we must know English. Yes, as English is very important, what can we do to improve our speaking skills or English skills? Yes, if we write and read a lots of English literature like English novel, poem and something like that, we will improve our reading skill. And also if we just start to write our own self in English, then we can improve our English writing skill too. What do you think about it? Yeah, we can also listen to English music, watch English movies. It will improve our listening skills, and if we practice English speaking together, it will improve our speaking skills. But we should do it every day to do it perfectly. So that's all for today. Thank you so much. See you later. Thank you, Nabiha, for sharing your knowledges.
It's time for our third pair, sir. Please call them. In this dialogue making, Sushmita and Apsara will take part. Hey, what's your name and what about you? Hello, I'm Afsara. I'm well. What's your name and how are you? I'm Shushmita B for you. I'm Peaches and Cream. Nice to meet you. Nice to meet you too. Do you know what is favorite things? Yeah, of course. Favorite things are refers to the items, activities, or people that someone likes the most. What's your favorite things? My favorite things are read books, listen to music, and watch movies. What about you? Oh, that's great. All things are my favorite, but especially I like to read books, watch movies, listen to music, and play badminton. And I also like to eat chocolate. Drawing table, study table, computers are also my favorite. What's your favorite books and why it's your favorite? My favorite book is Dipur number 2 written by Muhammad Jafar Iqbal. This book is my favorite because it's about a little boy who is very inventive and adventurous. Oh, that's beautiful. I don't have any specific favorite book, but I read many books. Everyone should have some favorite things as you and I have. It was really nice to talk to you, but now I have to go to the library urgently. So see you soon later. Bye. Okay, see you soon on some other. Just stay healthy. Sir, who will be our fourth pair? Boishali and Afiat will come up and they will make the dialogue. Hey Afiat, it's been too long. How have you been? I'm doing great, just busy with study and life. And what about you? I'm good too, just enjoying the little things of life and study. You know, I have been thinking a lot about our country, how beautiful it is. Yeah, Bangladesh is a land of breathtaking beauty and diversity. Have you ever thought about how unique and beautiful our country is? From the green village to the mighty rivers and hills, every part of Bangladesh is amazing. Yeah, and we have 6 seasons, which make our country even more colorful and vibrant. And don't forget our tourist spot. Cox's Bazar has the longest sea beach in the world, and the Sundarban, which is the home of Royal Bengal tiger. Yeah, that's a great, but sadly our natural beauty is fading due to pollution and climate change. Yes, deforestation and rising sea levels are the big threats. I think we have to take action to protect our country. Definitely, if everyone takes small steps, we can preserve its beauty for future. Let's start today. Let's do together. I hope we can make a great change if we try. Thank you. Please call the fifth pair. Saima and Tashpia will take part. Hello dear, top of the morning to you. Happy morning to you. What are you up to? Not so good, I'm feeling exhausted. But why? The environment is so poor. The surroundings of us is too much polluted. Do you know what is environment pollution? Yeah. Any abnormal change in physical, chemical, biological characteristic of environment is called pollution. Yeah, environment helps us to exist, but we are bothering of it. Yeah, we are not conscious. We throw our garbage on the water. As a result, the water become polluted. It has caused a great loss to mankind. People are suffering from various waterborne diseases like typhoid, cholera by using and drinking contaminated water. Too much vehicles are polluting the air by fumes and smoke. Farmers use pesticides and fertilizers for more production, but these chemicals are getting mixed with water. Yeah, you are right, but we have to conscious about our environment. Yeah, we should work hand in hand against environmental pollution. You are right, we have to do many things. Thank you, Tashfiya, for your great time. Thanks to you, Saima. চমৎকার ছিল, দারুণ ডায়লগ আমরা শুনে নিলাম, সত্যি অসাধারণ। এবং তোমরা যদি সত্যি চর্চা করতে থাকো তোমাদের এই ডায়লগ আসলেই খুব দারুণ পর্যায়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। চর্চা করবে তো? চর্চা করার জন্য কি করতে হবে? বেশি বেশি ভিডিও দেখতে হবে। ইংলিশ ফর ইউ যে প্রোগ্রামটি, সেই প্রোগ্রামটি দেখতে হবে এবং একই সাথে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা, সেটা হচ্ছে নিজেরা বাসায় অনেক বেশি সময় দিতে হবে। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্টে, যে সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট। এই সেগমেন্টে তোমাদের মধ্য থেকে 4 জন কুইজ বিজয়ী হবে এবং যারা পাবে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর ইউ গাইজ রেডি? Yes, sir. Our first quiz is শহীদ আরজু মনি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কত সালে স্থাপিত হয়? 2 নম্বর, হ্যাঁ মাইক্রোফোন নাও। এটি 2016 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর উপহার তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দীপঙ্কর বিশ্বাস স্যার। Now, our second quiz is, what is the American vocabulary of film?
The American vocabulary of the word film is movie. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার আর তুলে দিচ্ছে আমাদের প্রিয় শিক্ষক। এবারে আমাদের থার্ড কুইজের পালা এন্ড থার্ড কুইজ ইজ হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান স্পেলিং অফ লেবার? The American spelling of labor is LABOR. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের থার্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আওয়ার ফোর্থ কুইজ ইজ আরটিভির এই কুইজে আমরা আর কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি? ওকে, এই কুইজে অংশগ্রহণ করার জন্য আরটিভির ফেসবুক পেজ আরটিভি লাইফস্টাইলে অংশগ্রহণ করতে পারি। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের ফোর্থ এবং সর্বশেষ কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। এক এক করে 4 জন কুইজ উইনারকে আমরা পেয়ে গিয়েছি, কিন্তু যারা উইনার হয়নি তাদের জন্য শুভ সংবাদ তো ছিলই, যেটা আমরা লাস্ট কুইজে জেনেছি। তারপরেও তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, তোমরা চাইলেই ভয়েস অফ আমেরিকার যে ইংলিশ ফর ইউ প্রোগ্রামটি আছে সেখানে কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবে আরটিভি লাইফস্টাইল পেজে। দেখে নাও আজকের কুইজ। এই পর্বের কুইজ, হোয়াটস দ্য আমেরিকান স্পেলিং অফ সোশ্যালাইজ? বন্ধুরা, আরটিভি লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 20 মার্চ রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে আরটিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। এই ছিল আমাদের কুইজ অংশ এবং দারুণভাবে শেষ হলো। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে। স্যার, আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে। প্লিজ সে সামথিং। Again, I would like to thank RTV and Voice of America for giving us the opportunity to be a part of this, and I would like to give thanks to our team and our honorable organizer and some dear students of mine. They actively take part in this kind of program, and I think they will become very much benefited from it. And again, thanks to RTV for taking us as their partner. Thank you so much. স্যার দারুণ করে তার অভিব্যক্তি বললেন। স্যারের অভিব্যক্তি শুনেই তোমাদের কাছে আসছি। আমরা কি পুরো ক্লাসে কিছু না কিছু হলেও শিখতে পেরেছি? একটা আইডিয়া তৈরি হয়েছে? তোমাদের প্র্যাকটিসই কিন্তু তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে সফলতার শিখরে। ভালো থাকবে সবাই। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। যারা টিভি সেটের সামনে বসে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের এই আয়োজন দেখছেন এবং এই আয়োজন থেকে শিখছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ, কারণ আপনারা আমাদের এই আয়োজনকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক, কিন্তু কথা দিয়ে যাচ্ছি আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থী নিয়ে অন্য কোনো ক্লাসরুমে। ভালো থাকবেন।